ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అక్షరం ఎడ్యుకేషన్స్. మీరు మేము చేసేటువంటి లేటెస్ట్ వీడియోస్ని పొందడానికి తప్పకుండా బెల్ ఐకాన్పై ప్రెస్ చేయండి. Simple present tense. Let us write a sentence. He writes letters. He writes letters to his sister. To his sister regularly. 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 He writes a letter to his sister regularly. Subject. Writes. Verb. Letters. Object. To his sisters regularly is the second object. This is first object, that is second object. Now, it is, which tense it is? Writes. SRES. ఒక వెర్బ్కి SRES వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా అది సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్. సో దట్స్ వై ప్రజెంట్ టెన్స్. ప్రజెంట్ టెన్స్లో మనం ఏ బీ ఫార్మ్స్ చెప్పుకున్నాం మనం? యామ్, ఈజ్, ఆర్. నౌ జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ఎ టైమ్, ఫర్ మినిట్. వాట్ డిడ్ ఐ సే? యాక్టివ్ వాయిస్లో ఆబ్జెక్ట్ మనకి, ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఏం కావాలి? సబ్జెక్ట్ కావాలి. సో మన సబ్జెక్ట్ ఏమిటి? లెటర్స్. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ ఓవర్. రైట్స్ ఏ టెన్స్లో ఉంది మనకి? ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉంది. ప్రజెంట్ బీ ఫార్మ్స్ ఏమిటి? యామ్, ఈజ్, ఆర్. ఓకే, ఈ యామ్, ఈజ్, ఆర్లో లెటర్స్ అనే ప్లూరల్ దానికి సూటబుల్ ఏమిటి? యామ్ సూటబులా, ఈజ్ సూటబులా, ఆర్ సూటబులా? ఆర్ ఈజ్ ఏ ప్లూరల్ వెర్బ్, సో ఆర్ ఈజ్ సూటబుల్. R. What is R? This is the B form. This is the B form and second step. This is the B form and second step. So we wrote object into subject. We wrote according to the tense of the sentence. We wrote a suitable B form. ఇప్పుడు మనం మూడో స్టెప్లోకి రావాలి. ఏమిటి మనకు మూడో స్టెప్? వాడు ఇక్కడ మనకు వెర్బ్ ఇచ్చాడు, రైట్స్. రైట్స్ అనే వెర్బ్ ఇచ్చాడు. ఈ రైట్స్ అనే వెర్బ్ని మనం ఏం చేయాలి? ఏ టెన్స్లో ఉంది? ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉంది. దాని యొక్క V3 ఏమిటి? రైట్, రోట్, రిటర్న్. సో వీ షుడ్ చేంజ్ ఇంటూ లెటర్స్ ఆర్ రిటర్న్. దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ స్టెప్. లెటర్స్ ఆర్ రిటర్న్. ఎవరు మనకి? సబ్జెక్ట్ హీ. ఇప్పుడు మనం ఫోర్త్ స్టెప్ ఏమనుకున్నాం మనం ఇందాక? బై. ఒక ప్రిపోజిషన్ పెట్టుకోవాలి. సో బై. ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఈస్ హిమ్. ఇక మిగతాదంతా మామూలే. టు హిస్ సిస్టర్ రెగ్యులర్లీ. ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనం రాసేసుకుంటాం. లెటర్స్ ఆర్ రిటర్న్ బై హిమ్ టు హిస్ సిస్టర్ regularly. So the thing is what here I told you, the main concentration is on these two areas. If మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఇస్తాడు మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. వాడు సబ్జెక్ట్ అడగడం, ఆబ్జెక్ట్ కూడా అడగడం. ఏమడుగుతాడు అంటే మీకు వెర్బ్ ఇస్తాడు. మీకు ఆప్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ ఆర్ రిటర్న్ ఇచ్చాడు. ఇదే క్వశ్చన్కి ఒకదానికి ఈజీ రిటర్న్ రావచ్చు, ఒకదానికి ఆర్ రిటర్న్ రావచ్చు, ఒకదానికి వాజ్ రిటర్న్ రావచ్చు, ఇంకో దానికి వర్ రిటర్న్ రావచ్చు. ఒకటి ఈజీ రిటర్న్, ఆర్ రిటర్న్, వాజ్ రిటర్న్, వర్ రిటర్న్. మరి ఈ సెంటెన్స్ యొక్క సబ్జెక్టు ప్లూరల్ ప్లస్ రైట్స్ అనే వెర్బు ప్రజెంట్ టెన్స్. మరి ప్రజెంట్ టెన్స్లో మనం రాయవలసింది ఆరా, వర్రా? ఆర్. ప్రజెంట్ కాబట్టి ఆరు. అదే పాస్ట్ అయితే మనం ఏం చేసి ఉండేవాళ్ళం? వర్ రాసి ఉండేవాళ్ళం. సపోజ్ అక్కడ రైట్స్ కాదు, రోట్ ఇచ్చాడు అనుకుందాం, WROT, రోట్. ఖచ్చితంగా మనం ఏం చేసి ఉండేవాళ్ళం? వర్ రాసి ఉండేవాళ్ళం. సో లెటర్స్ ఆర్ రిటర్న్ బై హిమ్ టు హిస్ సిస్టర్ రెగ్యులర్లీ. దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద సింపుల్ present tense active voice to passive voice. Let us write simple present continuous.
continuous. Now we are talking second tense. But one thing you remember, all sentences cannot be changed into passive voice. All sentences cannot be changed into passive voice. Why? Because there are transitive verbs, there are intransitive verbs. The thing is what here, which are transitive. Means what is the meaning of transitive? If the action is passed from subject to object, such action is called as transitive verb. If the action is not passed, for example, I tell you one sentence. I went to Mumbai. I went to Mumbai. You see the sentence. I went to Mumbai. Can we change into passive voice? To be frank, no. We can't change. Why? Because I tell you the answer, listen to me. I tell you answer. What is the answer? Mumbai was gone by me. Mumbai was gone by me. I think you have understood. It is called a ridiculous sentence. తెలుగులో అర్థం చెబుతాను చూడండి. నేను ముంబై వెళ్ళాను. యాక్టివ్ వాయిస్. ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఏం చెప్పాను? ముంబై వాస్ గాన్ బై మీ. తెలుగులో అర్థం చూడండి ఒకసారి. ముంబై నా చేత వెళ్ళబడింది. ముంబై నా చేత వెళ్ళబడింది అని నేను చెప్పిన సెంటెన్స్కి మీనింగ్ ఏమైనా ఉందా? అంటే వెళ్ళబడ్డానికి అది ఏమన్నా ఒక వస్తువా ఇక్కడి నుంచి అక్కడ తీసి పెట్టడానికి? సో ఇక్కడ యాక్షన్ వెంటనేటువంటి యాక్షన్ ఏదైతే ఉందో, దట్ యాక్షన్ కెనాట్ పాస్ ఫ్రమ్ సబ్జెక్ట్ ఐ టు ఆబ్జెక్ట్ ముంబై. సో ఆల్ సెంటెన్సెస్ కెనాట్ బి చేంజ్డ్ ఇంటూ ప్యాసివ్ వాయిస్. ఖచ్చితంగా ఆ సెంటెన్స్లో మీనింగ్ ఉండాలి, ప్లస్ యాక్షన్ షుడ్ బి పాస్డ్ ఫ్రమ్ సబ్జెక్ట్ టు ఆబ్జెక్ట్. నౌ లెట్ us go to second model. What is the sentence? Let us see. Now I have written a present continuous sentence. She, subject, is helping verb, sending main verb, fruits object 1, we are friends object 2. Now you see that. What is the rule? As usually we should change object of active voice into subject of passive voice. So first of all we should write fruits. First step is over. What is the second step? I think before second step మనం ఇంకో పని చూడాలి. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమిటంటే, వాడిచ్చిన యాక్టివ్ వాయిస్లో అసలు బీఫామ్ లేకపోతే, అంటే ఒక్కటి కూడా బీఫామ్ లేకపోతే, మనం రాసే ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఒక్క బీఫామ్ ఉండాలి. కానీ ఒకటి, అంటే వాడు ఇవ్వకపోతే బీఫాము, మనం ఎన్ని బీఫామ్స్ రాయాలి? ఒకటి. సపోజ్ వాడిచ్చిన సెంటెన్స్లో ఒక్క బీఫామ్ కూడా లేదనుకోండి, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఒకటి రాస్తున్నాం. వాడు ఒకటి ఇస్తే మనం ఎన్ని రాయాలి? 2 రాయాలి. ప్లీజ్ లిసన్ వన్స్ అగైన్. వాడిచ్చిన యాక్టివ్ వాయిస్లో ఒక్క బీఫామ్ కూడా లేకపోతే ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఎన్ని బీఫామ్స్ రాయాలి? ఒక బీఫామ్ రాయాలి. వాడిచ్చిన యాక్టివ్ వాయిస్లో ఆల్రెడీ ఒక బీఫామ్ ఉంది, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? 2 బీఫామ్స్ రాయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైన చూడండి, మీరు పైన చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది. నేను పైన రాసిన సెంటెన్స్లో ఎక్కడైనా బీఫామ్ ఉందా? లేదు. అక్కడ బీఫామ్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ నేను కొత్తగా ఆర్ అనే బీఫామ్ రాశాను. అంటే అక్కడ బీఫామ్స్ 0, ఇక్కడ బీఫామ్ 1. కానీ ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ మారింది. నేను రాసిన సెంటెన్స్లో ఆల్రెడీ ఒక బీఫామ్ ఉంది. సో 1 ఉంటే ఎన్ని రాయాలి? 2 రాయాలి. అదే 0 ఉంటే ఎన్ని రాయాలి? 1. సో ఇప్పుడు చూడండి, వాడు ఈజ్ ఇచ్చాడు. ఈజ్ అనేది షీకి సూటబుల్. షీ తర్వాత ఎప్పుడు ప్రజెంట్లో ఈజే రాస్తాం. కానీ ఇక్కడ మన సబ్జెక్టు షీ కాదు, ఫ్రూట్స్. ఫ్రూట్స్ సింగులరా ప్లూరలా? ప్లూరల్. మరి ప్లూరల్ అయినప్పుడు ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో మనం రాయాల్సింది ఫ్రూట్స్ ఆరా, ఫ్రూట్స్ ఈజా? ఫ్రూట్స్ ఆర్. సో దట్స్ వై ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ వి రైట్ ఆర్. ఇది సెకండ్ స్టెప్ కాదు.
దిస్ ఈజ్ నాట్ సెకండ్ స్టెప్. ఏం చేసాం మనం, వాడిచ్చిన బీ ఫామ్ని మనం మార్చి రాసుకున్నాం. ఇందాక రూల్ చెప్పుకున్నాం, ఒకటి ఉంటే రెండు రావాలి. సో మనకి ఇది అఫ్ కోర్స్ ఇది బీ ఫామ్ 1. నౌ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనం చిన్న కట్ చేయవలసి వస్తుంది. వర్డ్ చూడండి, సెండింగ్ ఇచ్చాడు. సెండింగ్లో చేయాలి మనం, సెండ్ వేరు చేయాలి, ఇంగ్ వేరు చేయాలి. సెండ్ వేరు, ఇంగ్ వేరు. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఫ్రూట్స్ రాసాం, ఈజ్ బదులు ఆర్ రాసాం. ఈ ఫామ్ బదులు మనం ఏం చేయాలి గుర్తుందా మీకు? గతంలో చెప్పుకున్నాం, కంటిన్యూస్ టెన్స్లో బీ ఫామ్స్ ఏం రావాలి? కంటిన్యూస్ టెన్స్లో బీ ఫామ్ ఎప్పుడు కూడా బీయింగ్ ఉండాలి. ఏముండాలి? బీయింగ్. సో మనం ఇక్కడ బీయింగ్ రాసుకుంటాం. ఇది బీ ఫామ్ 2. కానీ ఇదే సెకండ్ స్టెప్ ఇది కాదు. ఇది ఇక్కడ బీ ఫామ్ 1 ఎక్కడిది? వాడిచ్చిన బీ ఫామ్ మార్చాం. ఇది ఎక్కడదంటే వాడిచ్చిన ఇంగ్ అనేటువంటి ఆ ఇంగ్ ఫామ్ని తీసుకొచ్చి మనం దాన్ని ఎలా మార్చుకున్నాం? బీయింగ్లా మార్చాం. ఇది సెకండ్ స్టెప్. మరి థర్డ్ స్టెప్, దీని యొక్క V3 సెండ్. V3 ఏమిటి? సెంట్, SENT, సెంట్. పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ కూడా సెంట్. సో వీ రైట్ SENT, సెంట్. ఫ్రూట్స్ ఫస్ట్ స్టెప్, ఈజ్ బదులు ఆర్ సెకండ్ స్టెప్, ఇంగ్ ఫామ్ బదులు బీయింగ్ ఇది. తర్వాత ఇది సెకండ్ స్టెప్ కాదు, ఫ్రూట్స్ రాసుకున్నాం, ఈజ్ బదులు ఆర్ మార్చుకున్నాం అంతే. ఇంగ్ ఫామ్ బదులు బీయింగ్ రాసాం, సెకండ్ స్టెప్. సెండ్ని ఏం చేసాం మనం? సెంట్గా మార్చాం. ఫ్రూట్స్ ఆర్ బీయింగ్ సెంట్. ఫోర్త్ స్టెప్ గుర్తుందా? మనం ప్రిపోజిషన్ రాయాలి. ఏమిటా ప్రిపోజిషన్? బై. ఇది ఫోర్త్ స్టెప్. మరి సెంట్ ఏమిటి? థర్డ్ స్టెప్. ఫోర్త్ స్టెప్ రాసాం. ఫిఫ్త్ స్టెప్ కింద చెప్పుకున్నాం, ఏమిటది? యాక్టివ్ వాయిస్లో సబ్జెక్ట్ కాస్త ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఆబ్జెక్ట్గా మారాలి. సో షీ అనేది సబ్జెక్ట్ రూపం. మరి షీకి ఆబ్జెక్ట్ ఏమిటి? హెర్. సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? హెర్ రాసుకుంటాం. రాసుకున్న తర్వాత వాడు అక్కడ ఇచ్చాడు 2 హెర్ ఫ్రెండ్స్ ఇచ్చాడు. దాన్ని మార్చే పని లేదు, యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఆ 2 హెర్ ఫ్రెండ్స్ అంతా కూడా మనం రాసేసుకుంటాం. సో దట్స్ ఆల్. సో వాట్ ఈస్ ద కంప్లీట్ ఆన్సర్? యూ సీ, ఫ్రూట్స్ ఆర్ బీయింగ్ సెంట్ బై హెర్ 2 హెర్ ఫ్రెండ్స్. This is the way to change active voice to passive voice, particularly in the simple present continuous tense. So now let us go to the third model, third tense. Sir, ఒక నిమిషం దాన్ని ఆపండి సార్. Now let us go to the next model, that is present perfect. Already మనం ఫస్ట్లో ఆ మోడల్ రాసుకున్నాం, but still I will write that sentence. Present perfect. You see the sentence, they have gifted her a కెమెరా. దే హ్యావ్ గిఫ్టెడ్ అనే కెమెరా అంటే అర్థం మీకు తెలుసు. వాళ్ళు మేబీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ లైక్ దిస్ ఏం చేశారు? వాళ్ళు ఆ అమ్మాయికి ఒక కెమెరా బహుమతిగా ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం. దే సబ్జెక్ట్, హ్యావ్ హెల్పింగ్ వెర్బ్, గిఫ్టెడ్ మెయిన్ వెర్బ్, హెర్ ఆబ్జెక్ట్, ఏ కెమెరా సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్. అయితే ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే మనకి ప్యాసివ్ వాయిస్ 2 రకాలు రాయొచ్చు. అంటే ప్రతి చోట అవకాశం రాదు, ఇక్కడ మనకి 2 టైప్స్లో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. నౌ లెట్ us see యాజ్ యూజువల్. హెర్ ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్. సో వీ స్టార్ట్ విత్ షీ. ఇస్తే హెర్గా మార్చుకున్నప్పుడు హెర్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా ఎలా మార్చుకోవాలి? షీ. సో షీ రాసాం, ఫస్ట్ స్టెప్. సెకండ్ స్టెప్ చూడండి ఒకసారి పైన గమనించండి. ఇది ఏ టెన్స్లో ఉంది? హ్యావ్ ఉంది కాబట్టి ప్రజెంట్. V3 గిఫ్టెడ్ ఉంది కాబట్టి పర్ఫెక్ట్.
ఏ టెన్స్ అది? ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్. మరి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉన్నప్పుడు యాక్టివ్ వాయిస్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అయితే ప్యాసివ్ వాయిస్ కూడా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం? హ్యావ్ అనే దాన్ని మనం మార్చుకోవాలి. దేకి హ్యావ్ సూటబుల్, మరి షీకి హ్యావ్ సూటబులా? కాదుగా. హ్యాస్ ఎప్పుడు రాస్తాం? హీ హ్యాస్, షీ హ్యాస్, ఇట్ హ్యాస్. హీకి షీకి ఇట్కి మాత్రమే హ్యాస్, మిగిలిన అన్నిటికీ ఏం రాయాలి? హ్యావ్. సో ఈ హ్యావ్ కాస్త వీ షుడ్ చేంజ్ ఇంటూ హ్యాస్. ఇది సెకండ్ స్టెప్ కాదు, జాగ్రత్తగా గమనించండి. నా మరి వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్? మరి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో యాక్టివ్ వాయిస్ ఉంటే మరి బీ ఫామ్ ఏం రావాలి? ప్రతి పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో బీ ఫామ్స్ మనం ఇందాక టేబుల్ రాసాం. పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ బీ ఫామ్ ఈజ్ బీన్. బీన్ ఈజ్ ద passive form and be form of present perfect tense. So we have, now you see there is a present perfect sentence and I told you here should be changed as she, as there is have should be changed as has, and a new be form, the be form which is required should be added here, that is been. That is the second step. Third step is you should already there is V3 past participle. So we want past participle in the passive voice. The same past participle is there in the active voice. So simply we copy. So gifted, gifted, G-I-F-T-E-D, gifted. She has been gifted. She has been gifted a camera. She has been gifted a camera. What is this is the third step. What is the fourth step? By. Fourth step, they. So we should change into them. So what is the answer? She has been gifted a camera by them. మీకు ఇందాక చెప్పాను ఈ సెంటెన్స్ని 2 మోడల్స్గా రాయొచ్చాను. ఇప్పుడు ఇంకో మోడల్ ఏమిటో చూద్దాం ఒకసారి. మనం కెమెరాతో మొదలెడతాం. ఏ కెమెరా రాశాం. హ్యావ్ బదులు హ్యాస్ మామూలే, హ్యాస్. బీన్, గిఫ్టెడ్, నో చేంజ్. దానికి దీనికి తేడా చూడండి. అక్కడ మనకి హెర్ని షీగా మార్చుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఈ ఆబ్జెక్ట్ కాదు, ఈ ఆబ్జెక్ట్తో రాస్తున్నాం. ఏ కెమెరా హ్యాస్ బీన్ గిఫ్టెడ్ టు హెర్ బై దెమ్. స్మాల్ చేంజ్. ద థింగ్ ఈజ్ వాట్ హియర్ ఫర్ ఆల్ సెంటెన్సెస్ వీ కెనాట్ గెట్ 2 passive voice forms, బట్ ఓన్లీ ఫర్ దిస్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. అయితే మనం ఆల్రెడీ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ రాశాం. దీన్ని కొంచెం మార్పులతో మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్గా మార్చచ్చు. చిన్న మార్పు, ఒక నిమిషం చూడండి. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఐ చేంజ్ ఇట్ యాజ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. ఇక్కడ హ్యావ్ కాదు, వీ రైట్ ఇట్ యాజ్ హ్యాడ్. దట్స్ ఆల్. వెన్ వీ రైట్ హ్యాడ్ హియర్, the total sentence has become from present perfect to past perfect. ఇక్కడ హ్యాడ్ వచ్చింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మనకు కూడా ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ హ్యాజ్ రాసాం ఇంత ముందు, అది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? హ్యాజ్ బదులు వీ రైట్ హ్యాడ్. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? షీ హ్యాడ్ బీన్ గిఫ్టెడ్ ఏ కెమెరా బై దెమ్. నో చేంజ్. Past perfect became past perfect. Previously present perfect again became present perfect. ఎక్కడ మార్పు? వెర్బ్. మనం గతంలో చెప్పుకున్నాం, వెర్బ్ ఈజ్ ద సోల్. అంటే మనిషికి ప్రాణం ఎంత ఇంపార్టెంటో సెంటెన్స్కి వెర్బ్ అంత ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో కరెక్ట్ వెర్బ్, ద సెంటెన్స్ బికమ్స్ డెడ్. సెంటెన్స్కి అర్థం లేదు. మనకు కూడా ప్రాణం లేకపోతే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ డెడ్ బాడీ. నా హ్యాడ్ కాబట్టి హ్యాడ్. ఇక్కడ కూడా వాట్ డు వి డూ? వీ చేంజ్ హ్యాజ్ ఇంటూ హ్యాడ్. దట్స్ ఆల్. సో ఏ కెమెరా హ్యాడ్ బీన్
గిఫ్టెడ్ టు హర్ బై దెమ్. సో ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్కి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్కి పెద్ద తేడా లేదు. ఏమిటి తేడా అంటే మనకి అక్కడ సందర్భాన్ని బట్టి హ్యావ్ని హ్యావ్గా కానీ హ్యాజ్గా కానీ మార్చుకుంటాం. హ్యావ్ ఇస్తే వాడు ఇచ్చింది హ్యాడ్ కాబట్టి ఇక నో చేంజ్. ప్రతి చోట కూడా కళ్ళు మూసుకు పెట్టచ్చు, హ్యాడ్ హ్యాడ్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ఫస్ట్ ఐ టోల్డ్ యూ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్, హౌ టు చేంజ్. నెక్స్ట్ ఐ టోల్డ్ యూ హౌ టు చేంజ్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్. నౌ ఐ have told you present perfect and past perfect. Now let us go to next one is continuous. Continuous tense also I completed. Now let us go to future. Sir, happened sir. Now let us go to future. But I told you there are some tenses which we cannot change into passive voice. First one is present perfect continuous tense. We can't change into passive voice. ఎందుకు అంటే అక్కడ బీన్ రావాలి, బీయింగ్ రావాలి. ఒకే సెంటెన్స్లో బీను బీయింగ్ రెండు వస్తే అసలు ఆ సెంటెన్స్కి అర్థం ఉండదు. సో ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్కి లేదు. అలాగే పాస్ట్కి వస్తే కూడా పాస్ట్లో మనకి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ కూడా మనకి అవకాశం లేదు. ఫ్యూచర్ ఇది ప్యాసివ్ వాయిస్. నౌ లెట్ us come to ఫ్యూచర్. సింపుల్ ఫ్యూచర్. I shall allow you to write exam. I shall allow you to write exam. To write exam. What is the meaning? నేను నీకు పర్మిషన్ ఇవ్వాలి, నేను నీకు పర్మిషన్ ఇస్తేనే నువ్వు ఎగ్జామ్ రాయగలుగుతావు. ఇది యాక్టివ్ వాయిస్. చూద్దాం ఒకసారి. ఐ సబ్జెక్ట్, షెల్ హెల్పింగ్ వెర్బ్, అలౌ మెయిన్ వెర్బ్, యూ ఆబ్జెక్ట్ 1, టు రైట్ ఎగ్జామ్ ఆబ్జెక్ట్ 2. నౌ లెట్ us go to passive voice. Rules are same. Tenses are changed but rules are same. What is the rule? Object to subject. So you becomes subject. Okay. Now, for the thing is what here we are writing that he has given shall active voice లో. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ మనం దాన్ని షల్ కాస్త we change into will. మనం గతంలో చెప్పుకున్నాం, గుర్తుందో లేదో గత క్లాసులో. ఫస్ట్ పర్సన్కి షల్ సూటబుల్, ఐ వీకి. సెకండ్ థర్డ్ పర్సన్కి విల్ సూటబుల్. ఇది కామన్గా చెప్పినప్పుడు, మామూలుగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ పర్సన్కి షల్, సెకండ్ థర్డ్ పర్సన్కి విల్. సో యూ విల్. నౌ దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ స్టెప్, దిస్ ఈజ్ నాట్ సెకండ్ స్టెప్. మరి ఫ్యూచర్లో బీ ఫామ్ ఏం రావాలి మనం చెప్పుకున్నాం. ఫ్యూచర్లో రావాల్సిన బీ ఫామ్ బిఈ బి. సో ఫ్యూచర్ బీ ఫామ్ ఈజ్ బి. సో సెకండ్ స్టెప్. సో allow, ALLO WED, allowed. Third step, I should be changed as object by me as it is, no change. You will be allowed by me to write exam. లేదు ఇంకో రకంగా చెప్పుకోవచ్చు, you will be allowed to write exam by me. You will be allowed by me to write exam. You will be allowed to write exam by me. మీనింగ్లో పెద్ద తేడా లేదు. ఎందుచేత ప్యాసివ్ వాయిస్కి మనం చెప్పుకున్నాం ఇది ప్రాణం. ఈ ఏరియాని మీరు కరెక్ట్గా రాసినప్పుడు మిగతా మీరు చేసే తప్పుల్ని ఎవరూ పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. హ్యావ్ యు గాట్ మై పాయింట్ అట్ ఆల్? దీస్ ఆర్ ద టెన్సెస్, దీస్ ఆర్ ద సెంటెన్సెస్. నౌ వీ చేంజ్డ్ ఇంటూ passive voice. The first model is over. Now we enter into the second model, that is questions.
How to change questions, I will tell you. Place is there, so we write here. Questions. The problem here is, if he gives a question, we should also write a question in the passive voice. అక్కడే మనకి రిపోర్టెడ్ స్పీచ్కి వాయిస్కి తేడా. రిపోర్టెడ్ స్పీచ్లో ప్రతి టెన్స్ మార్చాలి. ఇక్కడ ఒక్క టెన్స్ కూడా మార్చే ప్రసక్తి లేదు. యాక్టివ్ వాయిస్ ప్రజెంట్, ప్యాసివ్ వాయిస్ ప్రజెంట్, యాక్టివ్ వాయిస్ ఫ్యూచర్, ప్యాసివ్ వాయిస్ ఫ్యూచర్. సో నో చేంజ్. క్వశ్చన్స్ కూడా మనకు అదే రూల్ వర్తిస్తుంది. వాడు క్వశ్చన్ ఇస్తాడు, వాయిస్లో మనం కూడా క్వశ్చన్ రాస్తాం. నౌ లెట్ us go to that. How can you help me? How can you help me? Which question it is? WHO question. It is a WHO question. So we should write WHO question as a WHO question only. Suppose again we write how only. No change. Now this is helping verb, this is subject, this is main verb, this is object, this is object. Now what shall we do? We should change object of active voice into subject of passive voice. How? But there is a point, there is a question. Here also we should write question. So in the question tag session I told you, in every question helping verb comes first, in every sentence subject comes next. So we are also writing question. So what we have to do? How can? No change. How can? Me becomes I. How can I? What is the tense of this question? Will, shall, can, may. It is called as a future. So it is a future. So how can I be? How can I be? How can I be helped? You see that this is, you observe the point talk. This is the second step, this is the first step, this is the third step, this is the, just wait, small change is there, let us do that change. The same can is there, so we don't bother about it, leave it. But what is the first change? This is the first change. B is the second change. Helped is the third change. Now I told you, how can I be helped by? This is the fourth change. Now what is the subject? You. You see, there is a question mark because it is a question. There is a question mark because it is also a question. So question should not be changed into sentence in passive voice. Question should be written as a question only. Any sentence, any question, whether it is in future, whether it is in present, whether it is past, question should not be changed as a sentence. So how can I be helped by you? Let us write one more question so that you don't have doubts. I write one more question. After this we enter into imperative sentences. Imperative sentences is the last part. Now another question. Why did you beat? Why did you beat my brother? Why did you beat my brother? It is a question. WH word. Did a helping verb. You subject. Beat main verb. My brother second object.
Sorry, first object. Now, how to change? We should write y into y. No change. Why? Have you got my point at all? Shall we write first my brother here, or shall we change verb into this passive voice? If you think properly, we should not bring my brother first here. What shall we do? We should bring the helping verb to here. Did. Did is past tense. Did is it past tense or not? It is past tense. So, when did is past tense, what are the past B forms? Was, were. Okay, was, were. Now, my brother is going to be subject. With my brother, is was suitable or were suitable? Was is suitable. So, why was? You see that we wrote was instead of did. Instead of did, we wrote was. Why? Because past tense. So we wrote past B form. This is the second step. We will write this one. We bring my brother. Why was my brother? Why was my brother? First step, second step. Now, third step, beat. What is the V3 of beat? Beat, bet, beaten. So we should write beaten. Why was my brother beaten by? That's it. Any tense. Previously I told past, now I told, previously I told future, now I have told you past tense. So if you know, if you observe carefully, it is not typical as you think. It is very, very easy. But you need to have concentration. Now let us go to last model, that is called imperative sentences. Imperative sentences. Imperative sentences are very, very simple sentences in English grammar. Why? Because in other sentences, for example, in a normal sentence we use subject first. In a WH word questions we use WH word first. In helping verb questions we use helping verb first. But in a imperative sentence there is no subject. Why? There is a reason. The reason is that who says these imperative sentences? First person to second person. Whenever first person talks to second person, what does he say? He always says you. For example, you get out, you shut up, you stand up on the bench, you don't talk with others, you do this, you do that. Like this, all different types of, the thing is what here, sentences are given. Some of them are requests, some of them are advices, some of them are warnings. So now let us see. So there is no subject. Actually, what is the definition of imperative sentence? The sentence which doesn't require subject. The sentence which doesn't require subject is imperative sentence. దీన్నే మనం ఇంకో రకంగా చెప్పుకోవచ్చు. The sentence which starts with verb. The sentence which starts with verb is also imperative sentence. Now I write one sentence. Help me. Help me. దీన్ని ఫుల్గా తీసుకుంటే ఎలా వస్తుంది? యూ హెల్ప్ మీ. యూ హెల్ప్ మీ. చెప్పాను కదా, ప్రతిసారి యూ 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 అంటూ ఉండాలి. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కూడా యూ అనే పదం వస్తుంది. కాబట్టి అసలు యూ అనే పదాన్ని ఇంపెరేటివ్లో తీసేశారు. తీసినప్పుడు దీనికి ఆన్సర్ ఎలా వస్తుంది చూడండి. రెండు రకాలు రాయొచ్చు. యూ ఆర్ రిక్వెస్టెడ్
You are requested to help me. You are requested to help me. మీకు డౌట్ రావాలి, సార్ దీంట్లో బీ ఫామ్, ఎస్ ఇట్ ఈస్ దేర్, V3, ఎస్ ఇట్ ఈస్ దేర్. సో మనకు బీ ఫామ్ వచ్చింది, V3 వచ్చింది. మనం చెప్పుకున్నాం బీ ఫామ్ V3 వచ్చిందంటే అది ఖచ్చితంగా ప్యాసివ్ వాయిస్. దీన్ని ఇంకో పత్రంలో రాసుకోవచ్చు. లెట్, జాగ్రత్త గమనించండి, లెట్ రాసాం. రాసిన తర్వాత ఇక్కడ మీ మనకి ఆబ్జెక్ట్. సో లెట్ ఐ, లెట్ ఐ, జాగ్రత్త గమనించాలి, లెట్ ఐ బి, లెట్ ఐ బి, let I be helped. We can write by you. If you write by you, okay. If you don't write by you also, no problem. Why? Because మనకు కావాల్సిన సెంటెన్స్ కావాల్సిన మీనింగ్ వచ్చేసింది. మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, ఇంపెరేటివ్లో ఏపీ ఫామ్ రావాలి, బి, ఇదిగో ఇక్కడ బి వచ్చింది. మనం ఇది ఇంకో ఫార్ములో, అసలు యాక్చువల్గా కరెక్ట్ పద్ధతి ఇది. ఈ కరెక్ట్ పద్ధతిలో రాస్తే ఖచ్చితంగా మనకేం వస్తుంది, బి వస్తుంది. మనం ఏం చేసాం, దీనికి ఇంకో పద్ధతి కూడా ఉంది కాబట్టి మనం వేరే పద్ధతులు రాసాం. అప్పుడు మనకు కొత్తగా ఆర్ అనే బి ఫామ్ వచ్చింది. సో యు ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు హెల్ప్ మీ, లేదా లెట్ ఐ బి హెల్ప్డ్ బై యూ. ఇంకో సెంటెన్స్ తీసుకుందాం. అయిపోయింది సార్, ఒక 5 minutesలో అయిపోతుంది. ఒక నిమిషం. We write 2 more examples. With that, we end this session regarding the voice. Now, let us go to previously. I wrote what we say future. I think so. So now let us go to different tenses. Now it is already we wrote imperative sentence. Now another sentence. Shut up your mouth. Shut up your mouth. Shut up your mouth. This is again imperative sentence. Why you add you? You shut up your mouth. So the meaning is not what we say, by adding you we are not getting extra meaning. So what do? We don't use this you. Now let us write. What is the best method? I told you, let. Whenever we change imperative sentence of active voice to passive voice, the better is to write let. Let, we wrote let. Okay, good. What is the object here? Your mouth. Let your mouth. Let your mouth. We wrote object into subject. Mari in imperative sentence A B form ravali, B. Shut up. That's all. Very simple. Let your mouth be shut up. The thing is what here, we are following all the rules and regulations. Remember that. We are not doing any what is a new changes. According to the active voice, passive voice rules, we have done this. So let. This is one model. Let us write one more last one. Please help me. Please help me. But again, by adding you please help me. I told you already, when we talk to second person, every time we need not to say you. So please help me. Now, how to write answer? Let. What is the object? Me. So me should be changed as I. Let I. So I is first step. What is the B form we should write in an imperative sentence? B. Let I be help.
let I be helped, that's it. Let I be helped. We need not to add anything. You may ask me, sir, what is the please? We need not write that please into passive voice because already వాడు పైన ఏ మీనింగ్ ఇచ్చాడో ఆ మీనింగ్ని మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్గా కింద ఫాలో చేస్తున్నాం. మీనింగ్ సేమ్ అయినప్పుడు కొత్తగా ప్లీజ్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. సో విత్ దిస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎండ్ ద సెషన్ ఆఫ్ యాక్టివ్ టు ప్యాసివ్ వాయిస్. థ్యాంక్ యూ.